Pues todo más caro, Ahorita. ahorita sí. Ah, ok. Y en la población, ¿cómo ve que es diferente a los otros años ahorita? Pues ahora hay mucha gente que anda en las calles perdida. Okay. Hello, my name is Arthur. I'm a licensed clinical social worker. Lived in Koreatown for 5 years, and at kind of the nonprofit, I mostly serve folks who are on Medi-Cal, Medicaid, and generally low income, as well as people of color. Hi, my name is Jessica Yoon. I'm a psychiatric social worker at a community mental health clinic in Koreatown, and I primarily serve families of color, families from immigrant backgrounds, and families from lower socioeconomic backgrounds. I think at the end of the day, the commonality between everyone is like economics, right? It's like poverty, it's the ways in which poverty then affects the parents, and then how that trauma is then passed on to their kids or the other family dynamics. It always comes back to money and how when people don't have enough to live, there's fear, there's worry, there's anxiety, there's depression, there's a lack of hope, lack of belief that like there can be a future. In the mental health field, before making a mental health diagnosis, we like to rule out any physical reasons that the symptoms and behaviors might be happening. So I think there is a very big connection between the physical and mental health fields. Unfortunately, due to different barriers that the families I serve might be facing, um, the disconnect is that they might not be able to easily access the physical health care that they need, which includes doctor's visits or even blood tests they need to again learn more about their physical health and how that how that might be affecting their mental health. 혹시 한국에서 태어나셔가지고 여기 네, 오신 건가요? 네, 네. 그러면 여기는 한인타운 언제 사셨어요? 2007년부터 22년 아니 23년 그럼 지금은 어디 사세요? 거기 재팬타운. 혹시 거기로 가신 이유가 있으세요? 여기는 시니어 아파트도 뭐 10년 이상 기다려야 되고 이제 거기는 이제 들어가서 뭐 몇 년 기다리면 섹션 A가 나온다 그래서 일단 갔고 한인타운이 좀 지저분하고 노숙자도 이렇게 네네. 물론 다운타운도 노숙자는 있지만 그래도 거기는 노숙자 있지만 거리 청소도 좀 잘하고 이제 그런 면이 다른 것 같아요. 한인타운 뭐 어르신들이 선호하는 이유가 뭐 한국 마켓, 한국 말하면서 한국 마켓, 한국 병원 이제 어르신 나이 먹으면 이제 그게 가장 중요하죠. 하나시죠? 네, 네, 말 통하는 병원 의사 만날 수 있고 마켓 가고 또 이런 커뮤니티 있으니까 이런 데도 다니고. 여기 오시는 거 좋으세요? 아 그럼요. 여기 혹시 여기 시니어센터에서 뭐 하세요? 나는 하모니카 하고 수면 클리닉, LAR이랑 또 뭐 어반 스케치 이제 여러 가지 해요. 혹시 다른 미국 병원 같은 데는 안 가세요? 갈 수가 없죠. 말이 안 통하니까 답답하잖아요. 그죠? 근데 이제 나도 이제 작년에 메디케어 나와서 이제 이용할 수 있는 병원 이게 많았는데 그 전에는 뭐 예를 들어서 메디칼만 있다 그러면은 이용할 수 있는 병원이 한정돼 있잖아요. 그죠. 그러니까 나도 USC도 가고 다운타운에 있는 병원에도 가고 그러니까 또 뭐 대충 뭐 어떻게 언어 서비스도 해주지만 안 될 때는 뭐 대충 하고 막 그죠? 그런 게 있어요. 그러니까 한인 의사분들을 편하죠. 찾아가는 거죠. 당연히 미국 약국이나 이런 데서는 받을 수 없는 서비스를 받으실 수 있죠.
예를 들면 아까 말씀하신 대로 새로운 약을 처방을 받았을 때 복용법이라든가 약에 대한 설명을 충분히 알아들을 수 있게 할 수 있으니까 한국 약국을 당연히 선호하시는 것 같고, 그다음에 이제 어떤 분들은 다른 약국에서 탔는데도 갖고 와서 물어보는 경우도 있어요. 그쪽에서 못 물어보시고 오신 거죠. 예. 그러니까 미국 약국의 불편한 점들이 다 여기서는 해소가 되니까 이쪽으로 선호하시고 오시는 거죠. 네. It's hard because I'm coming in, I'm not Korean, I'm coming in sort of as an outsider with this training, telling people that there's like a right or like a better way to do things when, as far as they're concerned, sometimes their way has been fine and all right this whole time. And so navigating that dynamic, especially with this population, with so many first gen folks from South America, I mean, there's a huge, I believe, Venezuelan and Argentinian population in Koreatown as well. And of course, like the first generation Koreans, Americans who are there, just all the dynamics, all underwrite this like general landscape of like living in Los Angeles while there's high homeless rates and then, high amounts of gentrification. It was getting harder and harder to just live in general. And you could see it. You could see the way that affect their kids. You see the way people would hold themselves. Poverty is the cause of a lot of mental illness, and I think the root cause of why a lot of people came in. As someone in the medical field, I think clients would appreciate if the medical professionals were able to consider all the different life factors that are affecting the client and not just see them as someone walking into the clinic. I think there are different factors that medical professionals can consider, like someone's socioeconomic status or even their ethnic background or just even the neighborhood that they live in and how that affects their daily life. I also think it's important to treat the client as someone that's part of the professional team and really honoring their voice and choice when making medical decisions so that they feel like they're part of the decision making instead of being told what is best for them.